to my channel. I'm Namrata Mishra. Today I'm going to share with you guys a DIY glow serum, which is an overnight serum. So be with me till the end of the video. So the things you will require are this aloe vera gel. You can take any branded aloe vera gel or else you can even take the natural one. You will need vitamin E capsules. This is Evian 400. You will easily get this in any medical store. Okay, so I will show you the process. So you need to take 1 spoon, like this spoon. You need to take 1 spoon of aloe vera gel in a container. And you need to add 1 capsule of vitamin E. So I'm going to cut it with this knife and I'm going to show you guys. So you're going to cut it and you're not going to add all the vitamin E oil to this, and now it is your work to mix it very well. So guys, this should be the color of the serum that you have prepared, and this should be the consistency. So I'm going to keep in an airtight container which should be very clean. Okay, so you're going to keep this in this very airtight container guys, because इसमें जो प्रॉपर्टीज होती है मैं आपको बताती हूँ. जो एलोवेरा जेल है उसमें ये प्रॉपर्टीज है कि वो आपके स्किन से दाग धब्बे सब कुछ हटा के आपके पोर्स को क्लीन रखती है, एंड इवन इट कीप्स योर स्किन क्लियर and it gives a glow to your skin. The vitamin E capsule oil that we used, that also gives you a glow, and it removes all your acne scars, pigmentations, and अंदर से ग्लो जो होती है ना वो आपको मिलती है इन दोनों प्रॉपर्टीज से. इस कंटेनर को आप एयर टाइट करके पूरी तरह से अच्छे से बंद करके यू कैन कीप दिस इन द फ्रिज में रख सकते हो. रेफ्रिजरेटर में रखना है आपको, फ्रीजर में नहीं रखना है गाइस. और 1 से 2 वीक्स तक ये रहेगा, तो थोड़ा सा ही क्वांटिटी बनाओ ताकि यू कैन कीप दिस वन. आई एम जस्ट गोइंग टू क्लोज इट एंड आई एम गोइंग टू कीप इट. ये हर रात आप अच्छे से फेस वॉश करने के बाद इसको आप फेस पे लगा सकते हो, एंड देन यू कैन स्लीप. दिस विल गिव यू अ नेचुरल ग्लो टू योर स्किन. सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक button, subscribe to my channel, and do not forget to follow me on Instagram and Facebook guys. And what is your experience with this on the 7th day of using this? You do let me know in the comment section below. I hope it will be very effective to you as well, because it was effective for me. Till then, take care. Bye bye.